in capital gains chapter, which explains the definitions of capital gain. We are going to see what is the definitions of capital gains, and that is defined under section 2 subsection 14 of Income Tax Act 1961. So what I'm going to do is I am keeping the agenda this way. I'm going to read the book. I have one material I have taken from the private institute, which is a reputed institute, and I am going to read the content from that book, and would try to explain in Telugu language so that it is helpful for me uh, in explaining the things after reading in English, after reading the content in English. And at the same time, it is also useful for me when I'm trying to revisit this video for my revision before examination. The purpose of recording this video is to gain good insights about the capital gain chapter as part of the inter CA intermediate curriculum for my benefit. At the same time, I'm using this YouTube platform so that people can watch this and try to revise the concept as needed. I know there are a lot of experts in YouTube already. They have explained various they have explained various concepts in different videos, and there are very eminent faculty members updated the YouTube related to these videos. Okay, having said that, let me start the topic. Capital asset, section 2 subsection 14. According to Income Tax Act, section 2 subsection 14 describes the definition of capital asset. What does it mean? Property of any kind held by an assessee, whether or not connected with his business or profession. It does not matter whether it is connected. Any property related to the assessee. For example, I consider myself as assessee. Assessee can be anyone: individual, Hindu undivided family, association of persons, limited liability partnership, and many more as such, depending on the case to case. But here we are considering as an individual. For example, myself, I will consider myself as an assessee, and I have certain assets, as an example, as certain property as a example, that could be connected with my business or my profession. It's not important. Connection with my business or profession is not important. It could be connected with my business or it could not connect with my business. Both are considered in this definition as capital asset. Any securities held by foreign institutional investor, which has invested in such securities in accordance with the SEBI regulations. For example, foreign institutional investor, which means foreigners. To keep in, I think if I am right, the meaning of foreign institutional investor is nothing but the people from foreign country investing in Indian company shares, and that is with the SEBI regulations. That is in accordance with the SEBI regulations. SEBI is nothing but Security Exchange Board of India, which deals with all kinds of securities related to capital markets. Whatever securities, shares, debentures, is there, everything there, they should follow some certain rules and regulations. There is a board which deals with all these capital market related securities, and it should comply. Whoever is taking the shared securities, individual, assessee, or foreigner who is investing here in India, back in India, should follow the regulations of SEBI, without which it will be considered as non-compliance or illegal in some cases. Okay, so the person who is investing in India and following the SEBI guidelines, in accordance to SEBI guidelines, they have taken the shares, securities, whatever it may be, that is also considered as a capital asset according to the definition. Any unit-linked insurance policy issued on or after 1st February 2021, to which exemption under section 10(10)(d) does not apply. Let us see what exemption we have in section 10(10)(d). I will try to share this in my next video. What is that related to section 10(10)(d), what it explains. I will try to share that in next video. So just we will keep this here to keep it simple. Section 10(10)(d) is exemption that is not applicable to a unit linked insurance policy. If assessee is having a unit linked insurance policy and paying premium, that premium exceeds 2,50,000 rupees at any point in time in previous year, any point in time in previous years, for example, say from April to March, when I am making the premium payment related to unit linked insurance policy,
if it is related to unit linked insurance policy and the amount is exceeding 2,50,000, then I will not get the exemption what is stated in section 10 subsection 10D of the act. That's what it says. Or or other thing it also says is, if I am having multiple unit linked insurance policy, if I am having more than one unit linked insurance policy, the aggregate amount of unit linked insurance policy is clubbed together, and then it is seen that whether the amount is more than 2,50,000 or not. If it is more than 2,50,000, then also I am not eligible to get the exemption of section 10 subsection 10D. Okay. However, it says this excludes stock in trade. Let's not include stock in trade in capital asset. It is not included. Movable personal effects include. Movable personal effects include means here they are trying to say that there are movable property, movable assets, or movable things, movable personal things, which has personal effects. I mean, which is involved in personal effects, like for example, wearing apparels, which is footwear. Apparels I consider as footwear, or or the dresses also we can say as apparels. So furnitures, TV, car, mobiles, etc. AC, silver utensils are not considered in stock in not considered as capital asset according to the definition of capital asset. But this includes, capital asset includes jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, or any work of art. I'm again reiterating, personal effect, the movement, the movable personal effects, example, are wearing apparels, furniture, TV, mobile, AC, silver utensils. But it includes, the capital asset includes jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, or any work of art. And note is given, to constitute personal effect, asset should be used by assessee. Daily use is not necessary. It is said that personal to say something as a personal effect, it is not necessary to use that on a daily basis. Once in a while, or once for all, if it is used in one previous year or financial year, then it is considered as a personal effect, and it does not get included in the definition of capital asset. So jewelry includes, now we are talking about jewelry. Jewelry includes ornaments made of gold, platinum, or any other precious metal, and or any alloy, and precious or semi-precious stones, whether or not set in furniture, utensil, or sewn into any wearing apparel. Silver and gold bars and silver coins will be included. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పొస్తున్నారు అంటే, జ్యువెలరీ ఏదైతే ఉందో, ఆర్నమెంట్స్ మేడ్ ఆఫ్ గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రీషియస్ మెటల్, ఆర్ అలాయ్ ప్రీషియస్ కానీ సెమీ ప్రీషియస్ కానీ, అది వెదర్ ఆర్ నాట్ సెట్ ఇన్ ఎనీ ఫర్నిచర్, యుటెన్సిల్స్, ఆర్ స్యూన్ ఇన్ టు ది వేరింగ్ అపెరల్. సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ బార్స్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్. సిల్వర్, గోల్డ్ బార్స్ అండ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ అని చెప్పారు డెఫినేషన్లో. రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎనీ అర్బన్ ఏరియా. రూరల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇండియాలో, అది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది క్యాపిటల్ అసెట్లో. అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ క్యాపిటల్ అసెట్ కింద ఇంక్లూడ్ చేయరని చెప్తుంది డెఫినేషన్. ఏం డెఫినేషన్ అండి ఇది? క్యాపిటల్ అసెట్ డెఫినేషన్, సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 14. అది ఎట్లా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం అంటే, అర్బన్ ఏరియా ఏమంటారు అంటే, అర్బన్ ఏరియా ఏమంటారు, ఎట్లా అంటారు అర్బన్ ఏరియా అంటే, అక్కడ అర్బన్ ఏరియా మీన్స్ ఎనీ ఏరియా, మున్సిపాలిటీ, కంటోన్మెంట్ బోర్డ్ విచ్ హ్యాస్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ 10,000 ఆర్ మోర్. ఎక్కడైతే మున్సిపాలిటీ ఉందో, కంటోన్మెంట్ బోర్డు ఉందో, అండ్ అక్కడ పాపులేషన్ వచ్చి 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారంటే, అది అర్బన్ ల్యాండ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు, అది అర్బన్ ఏరియా కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఎనీ ఏరియా విత్ ఇన్ సచ్ డిస్టెన్స్ మెజర్డ్ ఏరియల్లీ, అంటే అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఈ ఏరియాలో ఉందో, అంటే విత్ ఇన్ 10,000, గ్రేటర్ దెన్ పాపులేషన్ ఏమో 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు, లెస్ దెన్ 2 కిలోమీటర్స్లో ఉంది ల్యాండ్, ప్లస్ 1 lakh కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు పాపులేషన్, గ్రేటర్ దాన్ 2 కిలోమీటర్స్ కానీ లెస్ దాన్ 6 కిలోమీటర్స్ లోపలే ఉంది ల్యాండ్ ఆ కంటోన్మెంట్ లిమిట్ నుంచి, ప్లస్ 10 lakhs గ్రేటర్ దెన్ పాపులేషన్ ఉన్నారు, కానీ 6 కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ, 8 కిలోమీటర్స్ తక్కువ ఉన్నారు. ఈ రేంజ్లో చూస్తాం, ఈ పారామీటర్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం. వీ విల్ కన్సిడర్ దీస్ పారామీటర్స్ టు సీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ల్యాండ్ ఈస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియా ఆర్ రూరల్ ఏరియా. సో అర్బన్ ల్యాండ్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్, రూరల్ ల్యాండ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అసెట్. సో
So agricultural land must be used for agriculture purpose for at least 2 years. For 2 years prior to transfer. నేను అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నేను అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం నేను యూజ్ చేసి ఉండాలి. నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయకముందు అట్లీస్ట్ ఒక 2 ఇయర్స్ అన్న నేను అగ్రికల్చర్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసింటే అది క్యాపిటల్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ అయిపోతుంది. క్యాపిటల్ అసెట్ ఆన్ అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. క్యాపిటల్ గెయిన్ ఆన్ అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఏదైతే అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉందో దాని నుంచి క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చిందో, నా దగ్గర అర్బన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది, నేను అమ్మానండి, నాకు క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చిందండి, అది అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్, అది నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్. ఆ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ మీద ట్రీట్ చేయరు అండ్ ఎగ్జామ్ కూడా కాదు అది. అందుకే అది ఎగ్జామ్ కూడా కాదు, 10-10-1 ఎగ్జామ్ కూడా కాదు. గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఏమేమి ఉన్నాయి గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్లో చాలా కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు. అంటే వాళ్ళ నేమింగ్ టెర్మినాలజీ ఉంది. గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్లా 1999 లేకుంటే డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ అండర్ గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ 2015-2019 బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిందండి ఈ బాండ్. ఎవరైతే అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తారో బాండ్, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గవర్నమెంట్ గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్ కొంటున్నాను అనుకోండి, ఏమేమి గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్ కొంటున్నాను, 1919 పేరున్న గోల్డ్ డిపాజిట్ బాండ్, లేకుంటే నాకు డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది, ఎవరు ఇష్యూ చేశారండి, నాకు గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ నుంచి వచ్చింది, త్రూ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసింది. 2015-2019 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసింది. 2015-2019 ఏం లేదండి, ఈ ఇయర్లో ఆ పేరుతోని బాండ్స్ ఇష్యూ చేసిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే కొంటారో దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ దొరుకుతుంది. ఇది గోల్డ్ డిపాజిట్ సర్టిఫికేట్. ఇది కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. క్యాపిటల్ అసెట్లో ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. స్పెసిఫైడ్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఏంది, 6.5% గోల్డ్ బాండ్స్ అంటే 6.5% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందండి గోల్డ్ బాండ్ తీసుకుంటే. 7% గోల్డ్ బాండ్స్ 1980 అంటే 6.5% గోల్డ్ బాండ్స్ 1977 ఈ పేరు ఉంది. ఈ పేరులో నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ 1977 ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే నాకు 6.5% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. 7% ఆఫ్ గోల్డ్ బాండ్స్ 1980లో ఈ దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింటే నాకు 7% ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఆర్ నేషనల్ డిఫెన్స్ గోల్డ్ బాండ్స్ 1980, నేషనల్ డిఫెన్స్ గోల్డ్ బాండ్స్ 1980 ఇష్యూడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసిందండి. దీంట్లో ఏ దేంట్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసింటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింటే ఇవన్నీ కూడా క్యాపిటల్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. స్పెషల్ బేరర్ బాండ్స్ ఉంది 1991, ఇది ఒక బాండ్ ఉంది, స్పెషల్ బేరర్ బాండ్స్ 1991 ఇష్యూడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేసింది. దీంట్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేసిన లేకుంటే ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసినారంటే అది మనము దేని కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి, క్యాపిటల్ అసెట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇదండి ఇప్పుడు మనము we have completed the definition of capital asset according to section 2 subsection 14 of Income Tax Act 1961. I would like to stop the video here. We'll discuss further in my next video on the topic transfer. We will try to see what all gets included in transfer in capital gains chapter. Thank you. Stay tuned for my next video. Till then, take care. Bye bye. Balaji signing off.